Hii ni NTV Sasa na Salim Swaleh na Jane Ngoiri. Na barabara kabisa popote pale ulipo mpenzi mtazamaji, ni tarehe mosi mwezi Oktoba mwaka ni 2018. Wiki mpya, mwezi mpya, mambo mapya ndani ya NTV. Waswahili nasema ukiona vyaelea jua vimeundwa. Bila shaka Waswahili wakaongezea kwamba kipya kinyemi ingawa kidonda. Na mtazamaji, basi katika NTV tumekiunda, tumekisuka, tumekirembesha NTV Sasa. Lakini usio na hofu, masuala ni yale yale. Muda tu ndio umebadilika. Kuanzia sasa Jumatatu hii tutakuwa tunakuletea NTV Sasa kuanzia saa 5 mchana mpaka takriban saa 7 adhuhuri. Ubora ni ule ule, watangazaji wako mahiri ni wale wale, kwa hivyo mambo yatakuwa ni mengi zaidi. Na istoshe Jane, tutakuwa pia na mtazamaji atakuwa anakata kiu yake ya habari na kujua matukio jinsi yanavyokwenda, kwa sababu saa 10 alasiri tutakuwa hapa na NTV alasiri. Na umelisema kwamba ubora ni ule ule, watazamaji ni wale wale, lakini wamerembeka zaidi. Kama wanaona vipi? Kabisa. Na vile vile mtazamaji, tunaendelea kufuatilia kila tukio ambalo linaendelea kujiri katika maeneo mbalimbali humu nchini. Tuna wanahabari wetu ambao wamekita kambi katika maeneo tofauti. Na katika uwanja wa ndege Wilson tuko na Kennedy Murithi anafuatilia taarifa kuhusu, nakumbuka weekend iliyopita naibu wa rais William Ruto alikuwa katika maeneo ya Pwani, na anasema kwamba ule mwafaka kati ya Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa NASA Raila Odinga unafika pale kumpiga teke, kumuondoa katika hesabu, na anasema mimi si banduki. ODM walinibandua, Jubilee ndasalia papa hapa. Kennedy Murithi atakuwa anafuatilia taarifa hiyo. Huko bila shaka ODM iko tayari kutoa majibu kwa matamshi haya naibu rais ambaye alitoa jana katika eneo la Majaoni katika kaunti ya Mombasa. Kennedy. He left URP, he left ODM, he left all like 5-6 parties. So for him to leave Jubilee is not a big deal, we know. But he's looking for a scapegoat, he's looking for a reason to leave. And that kind of politics is no longer entertained in our country. Secondly, the governor will talk about that, but time for politics will come. We are prepared for him. You know, starting a race early enough, we've seen many people starting races, but they never finish. Running around the country is not the end game of a political game. We are prepared for him, and when the time comes, he will see what ODM is made of. And lastly, the point I'm forgetting is let him not talk about the handshake. This handshake is between His Excellency Raila Amolo Odinga and President Uhuru Kenyatta. He was not party to it. We didn't see him at the steps of Harambee House. He is not the president. He was not a presidential candidate in 2017. The people who went to the ballot as presidential candidates were His Excellency President Uhuru Kenyatta and His Excellency Raila Amolo Odinga. Any other person is just an accompaniment to that agreement, just the way we are. So let him not call Raila names like conman, any other bad name, Muganga, Kitendawili. Raila is not his equal. Raila is a statesman. Raila is a leader of one of the major political parties in this country, and it will take William Ruto another 50 years to achieve what Raila has achieved as a person politically in this country. So we demand from him respect, if he is to be respected as a deputy president. But if he continues like this, we know what he is, and we are going to tell Kenyans who he is. But he should not interfere with the handshake at all, because the handshake is what has brought peace and tranquility in our country. And we will stand by it by all means until Kenyans get the benefits that they intend to achieve from that handshake. I know it is worrying him. But let him know that it is Kenyans who want that handshake. It's not about individuals. It's not about him. It's not about any other person. It's about Kenyans. Kenyans are the ones who really require that handshake, and it will not end as he wants it. If he wants to achieve his political ambitions through dividing people, through, having chaos. As the president said one time, there are people who thrive on commotion, and he's the leader of that commotion. We know what he did in parliament when we were debating the tax laws. He is the one who orchestrated that kind of commotion we saw in parliament. He was the leader of that chaos outside parliament. So we're not going to allow him to intimidate anyone in this country.
Thank you so much. You know, there's a Swahili saying that goes like kutangulia sio kufika. And obviously, munaona the way the Deputy President behaves. Our concern is that two great leaders of this country have expressed magnanimity. They decided after such an acrimonious electioneering process to come together for the purposes of unity. For the first time in Kenya, we are enjoying peace, tranquility. We are seeing unity being forged strongly, strong bond between politicians being created, a great hope for the country. We are seeing prosperity. Alafu tunaona mtu mmoja ambaye anaamua kutangatanga tu and he has clear intentions. Nia yake tunajua. You know, he wants to destroy the goodwill amongst two great leaders of our country. So therefore, sisi hapa nyuma, we know where we want to get at as a country. We know what it takes. Na tumefanya yote haya, you know, personal sacrifice. Some of us could not sit on one table with other leaders, but now we are doing it only for the purpose of unity in our country. Na halafu pia, we are in 2018, just 1 year after the general election. Sasa wewe unakimbia all over the place, let a division, trying to kuumiza wengine, to abuse others. How the hell do you call Raila Odinga a conman? How? Conmanship gani amekukoni? Wewe una nini ya kukoniwa kwanza? Unajua mtu anakoniwa ni ule mtu wako na kitu. So kitu gani ambaye nao so that you are conned of something? Show us what you have got. Kama ni political strength, you cannot compare Raila's siasa with William Ruto. You can't. William Ruto tuko sisi hapa hivi level hii. Na nyinyi mtaona ile vumbi ambayo tutamweka. Sasa hiyo acha atanga, lakini time ikifika vumbi ambayo ataona hajawahi ona before. Sisi sio wale watu wengine wa zamani. Kwamba unaenda and you think because you hold a position of power na uko na mapeni machache, unaweza kuita watu na patia kama vile unapatanga kuku we are different breed of politicians. So let him be aware kwamba tunaangalia ya tange lakini heshima ni bure. Heshima haiyuzwangi. Heshima ni bure. Kama hajiheshimu hatuheshimika. Akiheshimu watu wataheshimika, because we have learned from the actions of Raila Odinga and Uhuru Kenyatta. People can disagree, wanaweza pursue a different path, but eventually for the purpose of the country they come together. Lakini mtu kama huyu anasema sijui nini, he's preparing. May I know he's going around the country preparing a platform in a case where we're going for a referendum or constitutional amendments, anatengeneza timu yake ya kuoppose. That we know. Na sisi tunamwambia ajipange, kwa sababu kama ni katiba kubadilishwa haina budi, and the beauty is that the process cannot belong to an individual. And you don't need his permission. You know? And you don't need anybody's permission. You know very well, at a way you can initiate a process of a constitutional amendment. You can want to have a referendum in a country to address issues that affect the lives of the people. So yeye anafikiri kwamba hakuna hiyo, kwani ni yako. Do we need any permission from anyone to address issues that affect the lives of our people? We do not. So let them be aware, tunajipanga. Kama wao wanaona kutembea ni kujipanga, sisi tunajipanga kikweli kweli. And the machinery that shall be unleashed going forward, itamshangaza acha ongee tu na hawa watu wengine. Alafu unajua, the beauty about, and I've always expressed the confidence that I have with my party leader. He thought it wise that yeye na President Uhuru Kenyatta wakae without involving anybody. They sat, addressed issues that affect the country, and you all are aware, Raila and Uhuru Kenyatta have come out to say they held a 10-hour meeting before they came out to the public to tell them we have now agreed on a way forward. Hakuna mtu mwingine alihusishwa maneno ya handshake. So that is the level of leadership ambaye inaona where they want to take the country. And we are in an agreement. Can you imagine the situation of our country today? Ingekuwa aje if it were not for the handshake. Tungekuwa na namna gani sasa? Today we have peace, we enjoy tranquility, we can move happily.
ODM members can go to Central Kenya wanapokelewa in our strongholds happily so, na hakuna shida. So wale watu ambaye hawaelewi handshake, people who do not believe in the handshake, wakae tu kando. Wacha wale ambaye they know what the future holds of nchi and where we want to take the country, to focus on what needs to be done. So haya ya siasa wacha mimi niwaambie, wacha atembee my friend, lakini ile vumbi ataona siku za usoni, hata nyinyi mtashangaa. Nia yenu ya mabadiliko katika katiba ni na mtazamaji, basi ni matamshi ya viongozi wa ODM wakiongozwa na naibu kiongozi wa chama Hassan Joho pamoja na kiranja wa ODM Junet Mohamed, ambapo wanamsuta naibu wa rais William Ruto kwa kusema kwamba Raila Odinga anataka kumtapeli. Utakumbuka kwamba ushindani sasa utakuwa kati ya Raila na Ruto. Mbili, hatujui ni gani itaibuka nyingine. Maana ukiangalia jana matamshi ambayo alitoa naibu rais katika eneo la Majaoni yalikuwa ni matamshi makali. Naibu rais alisema kwamba Raila Odinga anatumia fursa ya mwafaka kati yake na Rais Uhuru Kenyatta kuleta kile ambacho anadai kuwa ni utapeli wa kisiasa. Hayo ni majibu ya chama cha ODM. Bila shaka inaonekana ndo kwanza mkoko umealika maua katika uhasama wa kisiasa kati ya naibu rais na Mheshimiwa Raila Odinga. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, tunataka kupeleka katika kaunti ya Kiambu, mahakama ya Kiambu, ambapo mwanahabari wetu Seth Olale anafuatilia taarifa kuhusu mauaji ya Monica Kimani. Utakumbuka Monica alizikwa siku ya Ijumaa, lakini mtangazaji wa runinga Jackie Maribe alikamatwa siku ya Jumamosi na hii leo alifikishwa mahakamani, na alipofika katika mahakama ya Kiambu ilielezwa kwamba atazuiliwa kwa siku zingine 10 zaidi ili upande wa mashtaka uweze kukamilisha uchunguzi wake. Seth Olale, tuelezee mengi zaidi. Je, umepata fursa ya kuzungumza na wakili, wanasema vipi? Na asante sana Jane Ngoiri. Hapo tu ama punde tu hakimu mkuu Justice Kituku alipopeana elegezo hilo kwamba Jackie Maribe ambaye ni mshukiwa katika kesi hii kwamba aweze kuzuiliwa katika siku 11 hivi ama 10 zijazo, basi familia na wakili pamoja na upande wa mashtaka ulitoka moja kwa moja kotini na kuingia katika magari yao na kuondoka mara moja kuelekea katika kituo cha polisi cha Gigiri, ambapo Jackie Maribe atasalia hadi wakati atakapofikishwa kotini na kutarajiwa kwamba kushtakiwa rasmi kwa kesi hii ambayo inahusika ama inayomhusisha katika mauaji ya Monica Kimani. Na hivi sasa ni kwamba tuna mshukiwa mwingine ambaye ameletwa mahakamani, na mshukiwa huyo ni Brian Kasaine ambaye polisi wanasema vile wanaamini kwamba anahusishwa na kesi hii. Kumbuka hivi sasa tunavyoongea ni kwamba polisi wameweza kuwakamata washukiwa watatu, mmoja wao akiwa ni Joseph Irungu alias Joey, vile mwanahabari Jackie Maribe, na hivi sasa tunaarifiwa kwamba vile Brian Kasaine aliweza kukamatwa na tayari ameshafikishwa kotini katika mahakama ya Kiambu. Na hivi sasa nataka tuzungumze naye wakili wake Brian Kasaine ambaye aliweza kufika hapa kuanzia saa 3 asubuhi. Hebu tueleze tu kesi hii kama inatarajiwa kuanzia saa ngapi, na hebu tueleze tu kuhusu yule ambaye unamwakilisha mahakamani. I represent Brian Kasaine. Tulifika hapa around 9. We were expecting him to be charged together with to be arraigned together with Jackie Maribe, but then due to logistics tuliambiwa kuweka kufikishwa hapa mapema. As we wait now, we are told maybe in the next 2 hours atakuwa na will be arraigned for them to make an application, I think, for further detention. They're seeking for more time, probably to for the investigation. So we are yet to look at the affidavits they're swearing and then to respond on the same. But I feel the mode of operation is not what we expected, because ideally this application, which will be had very early in the morning by around 9, this should be the first thing. So them telling us that the logistics for him to arrive here ilikuwa ni shida, we feel that is not being sincere. It's just taking us round. But we are still waiting. We are hopeful. We are waiting for him to be arraigned, and then now we can handle the matter and see what happens next.
Yes. Kumbuka kwamba Brian Kasaine ambaye ni mshukiwa katika kesi hii, polisi wanasema kwamba waliweza kupata bunduki ambayo iliweza kutumika na mshukiwa Joseph Irungu. Kwa hivyo hiyo ni makala ama hiyo ni kulingana na idara ya upelelezi kwamba waliweza kupata bunduki katika nyumba ya Brian Kasaine, lakini hiyo ni kesi ambayo itakuwa tunaisikiza kwa makini hapa katika mahakama ya Kiambu. Na kumbuka kwamba vile vile hii leo tunatarajia ripoti maalum kutoka hospitali ya Kijabe ambayo itathibitisha iwapo mshukiwa Joseph Irungu aliweza kutibiwa mahala hapo kama alivyoelezea polisi ama wapelelezi ama la. Kwa hivyo ni ripoti ambayo tunatarajia itaweza kuwasilishwa muda wowote hii leo, lakini kwa sasa tunasubiri kwa hamu na gamu kuona vile hakimu mkuu Justice Kituku ambaye vile vile atakuwa nasikiza kesi ya mshukiwa Brian Kasaine kama upande wa mashtaka utaweza kupata ombi lao la kutaka mshukiwa azuiliwe zaidi, ama upande wa mshukiwa akiongezwa na wakili Ojijo wataweza kupata ama wataweza kuomba ombi la dhamana na kwa hivyo mshukiwa kuachiliwa. Lakini hayo siwezi yasema hivi sasa, ila tu kusubiri kuona mahakama itachukua msimamo gani. Lakini kwako hivi sasa na kurudisha studioni kwa Jane Ngoiri na Swaleh wakiwa kule jijini Nairobi katika jumba la Nation Center. Naam, shukran sana Seth Olale. Bila shaka mtazamaji, Jackie Maribe ataendelea kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Gigiri hapa jijini Nairobi kusubiri siku ambayo tena kesi yake itatajwa katika mahakama. Kumbuka wakili wake Katwa Kigen alikuwa amepinga ombi la upande wa mashtaka la kutaka kuzuiliwa. Katwa Kigen akisema kwamba bila shaka hatua hiyo itakinzana na haki zake za kimsingi, akisema kwamba siku hizo ambazo zimeombwa na upande wa mashtaka ni nyingi zaidi, lakini kwa upande mmoja hakimu mkuu katika mahakama hiyo ya Kiambu Justice Kituku akasema kwamba hapana haja ya wapelelezi kukamilisha uchunguzi. Na la muhimu ni kwamba alisema kwamba hakimu kwamba tuhakikishe kwamba usalama wa Jackie Maribe umepewa kipao mbele. Mtazamaji, tukisonga mbele, taarifa nyingine ambayo tunafuatilia ni kuhusu utafiti wa ufisadi. Utafiti wa ufisadi, tume ya EACC inatoa ripoti yake katika jumba la KICC, na habari tumeweza kupokea ni kwamba wizara ambazo zinadaiwa kuwa na ufisadi zaidi ambayo inaongoza ni wizara ya ndani kwa 64.7%. Lakini hafla hiyo inaendelea katika ukumbi wa KICC, tupate kusikiza. And economic crimes in Kenya. So far, my office, in collaboration with the Commission and other stakeholders, has facilitated the strengthening of anti-corruption policy and legislative framework, and also enhanced the anti-money laundering and banking regulations. We have taken resolute action to profile and champion anti-corruption, the anti-corruption agenda at the highest political level. We have also processed the mutual legal assistance requests, and lastly, His Excellency the President has designated corruption as a national security threat. So you can see right from the Chief Executive, the country has taken a resolute step to combat corruption head on. His Excellency the President in November 2015 established the multi-agency team, which is comprising of the law enforcement agencies involved in investigations with a view of enhancing the fight against corruption and economic crimes, and to ensure that the agencies work together, they collaborate and cooperate, and ensure that they investigate and share resources so that we can combat what we call high-level corruption cases, so which would be investigated better and prosecuted better. And I think all Kenyans have seen the results of this effort, which were as a result of His Excellency's personal directives. The multi-agency has provided the opportunity for law enforcement agencies involved in investigations to undertake joint investigations. And this I need not repeat what has happened. We have seen the joint investigations. We have also seen the agencies sharing information timely and also sharing resources to ensure that if one agency is lacking resources, we are able to then assist the other agency in its mandate. The MAT approach is intended to
improve this efficiency without interfering with the institutional independence of the institutions. We have also seen, and has been emphasized by the CEO and the bishop, the increased effort to ensure that we seize and freeze assets of those suspected to be involved in corruption and corrupt practices, as well as economic crimes. Ladies and gentlemen, a key recommendation in the report, in the survey, is the enhancement of anti-corruption laws to ensure that cases are handled promptly and harsher sentences on person found guilty of corruption. And I noted from the CEO's report the increase in the convictions. And I think for us who are in law enforcement, we are very happy with the improved conviction rate. We only hope that we'll be able to have a big conviction, which will then change our ratings from tier Transparency International Index from 136 to probably, we are hoping with the chief executive, we can move from 136 to below 100. But that's an ambitious expectation. This is a timely, this recommendation for law review is timely, especially considering the current drive by the national government, and which is led by no other by His Excellency the President. And I therefore call upon the Commission to feel free to visit my office and to share with us the recommendations of how we can improve and enhance the legislation in the fight against corruption. Ladies and gentlemen, as I conclude, I wish to reiterate that corruption is a complex phenomenon which requires multi-pronged approaches. It is therefore time to call upon all hands on deck. I call upon all citizens of our beloved country to come together in the fight against corruption and promotion of ethical conduct. I was happy to see the young girls of Moi Nairobi girls. I know they had to go back to school, but I feel that is the area where we really need to focus on, because if we promote a culture of young people, because when I look at people who are ready anyway, pay for the bribe anyway, I feel very sad, because I feel this can only be changed more by the younger generation who will come after us. The fight against corruption should not be left to law enforcement or the government alone. All Kenyans must join hands, and I like the joining of hands and the anthem that EACC has, because it actually passes this message. We, as law enforcement and government, will continue to support this and ensure that the national survey is disseminated to the institutions, and a review mechanisms is put in place to ensure that we are actually achieving a reduction in corruption and bribery and improving in service delivery to our people as required by the Constitution. With those few remarks, it is now my pleasure to declare the National Ethics and Corruption Survey 2017 report officially launched. Na mtazamaji, basi ni ripoti ya ufisadi inayozinduliwa na tume ya kupambana na ufisadi EACC katika ukumbi wa KICC. Bila shaka tutakuletea taarifa kamili baadaye kidogo. Kama tulivyotangulia kusema hapo awali, masuala ni yale yale. Muda tu ndio umebadilika. Kabisa. Na ikiwa ni siku ya Jumatatu, leo wazungumzia nini? Bila shaka leo tunazungumzia masuala mapana kuhusiana na utendakazi wa mabunge ya kaunti. Mtazamaji, tunakuuliza bila shaka, je, unadhani mabunge ya kaunti yameweza kufikia malengo ambayo yalikuwa yamekusudiwa? Vile vile unafaa kushirikiana na sisi kuhusiana na swala zima la, je, unadhani mabunge yetu ya kaunti yanaunga mkono swala zima la ugatuzi au yamekuwa ni tishio kwa kufanikiwa kwa mfumo mpana wa ugatuzi? Je, unazungumza na sisi kupitia vipi? Na tunakuuliza katika mitandao ya kijamii, je, mabunge ya kaunti yako huru? Je, mabunge ya kaunti yako huru? Sema nasi kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Twitter @Jane Ngoiri, @Salim Swaleh 001, @NTV Sasa. Sema nasi, baada ya muda usio kwa mrefu nitaweza kusoma mawili matatu kutoka kwako. Lakini kuna shabiki moja hapa sugu wa NTV jioni pamoja na NTV Sasa, Economist Job Kinuthi, anasema mabunge ya kaunti yangu yanako huru, hayako huru kamwe, na sina matumaini
yatakuwa huru. Ni maoni yake economist Job Kinuthia. Tunakuuliza, je, mabunge ya kaunti yako huru? Sema nasi. Baada ya muda usiokuwa mrefu nitasoma mawili matatu kutoka kwako, lakini kama unavyoona tayari mwenzangu Salim Swaleh ameondoka, yuko katika upande wa pili wa studio tayari kwa mahojiano. Salim? Naam, asante sana Jane. Bila shaka mtazamaji, tunazungumzia masuala hayo mapana na wageni hapa studioni na vile vile katika maeneo ya kaunti mbalimbali. Katika kaunti 001 kaunti ya Mombasa tunazungumza na speaker wa kaunti hiyo Arub Khatri, na vile vile katika kaunti ya Kisumu tutakuwa tunazungumza na speaker wa kaunti hiyo Onyango Olo. Hapa studioni nitakuwa na speaker wa kaunti ya Nyeri Mheshimiwa John Kagushi ambaye tayari ameshafika hapa studioni. Lakini kabla ya yote hayo, mwanahabari wetu Banadi yuko katika kaunti ya Migori kama itakuwa sijakosea. Banadi, wananchi wanasemaje, wanasiasa pale wanazungumziaje utendakazi wa mabunge ya kaunti? Naam, asante sana. Tuko katika mji huu wa Migori ambapo shughuli inayoendelea hapa kwa sasa ni shughuli za kampeni katika za uchaguzi mdogo wa useneta. Hii ni baada ya kifo chake aliyekuwa seneta wa jimbo hili Ben Olochokelo. Na swala kuu tunalouliza siku ya leo kwa wakazi wa Migori ni kuwa, je, bunge za kaunti ziko huru? Je, bunge za kaunti ziko huru? Na kwa sasa tunaungana na jamaa huyu. Hebu songea karibu. Pengine utaanza kwa majina, waitwa nani? Hebu tueleze. Je, unaona bunge za kaunti ziko huru? Kwa majina naitwa Frederick Lawi. Mimi katika maoni yangu sioni kama bunge za kaunti haziko huru, kwa vile ni kama wana msukumo fulani kutoka katika serikali kuu ambayo inawaelekeza kufanya maneno ambayo wakubwa wao wanahitaji, ila hawafanyi madhumuni ya wananchi. Ndiposa katika maoni yangu naona kwamba bunge hizi za kaunti lazima wapate msukumo, kwa vile kuna mswada fulani ambayo wananchi ndio wanahitaji wafaidike, ila wanafanya kwa madhumuni yao ya kibinafsi. Hiyo ndio mimi naona ni maoni yangu. Mtazamaji wetu, radhi manake naona tuna hitilafu kidogo ya kimitambo, lakini ni mwandishi wetu Bernard Ojwang kutoka kaunti ya Migori. Sasa tuingie moja kwa moja katika mjadala wetu. Kumbuka unazungumza na sisi kupitia mitandao yetu ya kijamii kwenye Twitter @SalimSwaleh001, @Jane Ngoiri, @NTV Sasa. Hashtag kama kawaida ni NTV Sasa. Hapa studioni kama nilivyosema ni naye John Kagushi ambaye ni speaker wa bunge la kaunti ya Nyeri. Katika kaunti ya Kisumu tunaye speaker wa kaunti hiyo ndugu Mheshimiwa Onyango Olo, na vile vile katika kaunti ya Mombasa tunaye Arub Khatri. Nitaanza tu na moja kwa moja na ndugu Olo. Kwa upande wako bila shaka tumeshuhudia visanga na vituko katika siku chache zilizopita katika bunge lako, na wengi wanahisi kwamba maspika wameshindwa kudhibiti taasisi hiyo muhimu ambayo ina nafasi ya aina yake katika kufanikisha swala zima la ugatuzi au kuliparaganyisha. Speaker Olo. Hello. Na mnakupata vizuri. Kama unanipata nasema tuanze moja kwa moja na wewe. Kumekuwa na sarakasi. Ndio. Swali ni nasema tumeshuhudia vituko na sarakasi katika bunge la kaunti ya Kisumu katika siku chache zilizopita. Uliza swali. Na kuna wengi wanadai kwamba nyinyi maspika mmeshindwa kudhibiti madiwani wenu waheshimiwa katika mabunge yenu. Yale ningependa kuambia wananchi watukufu popote walipo ni ya kwamba si eti maspika wameshindwa kutimiza jukumu lao, bali ni kwamba vile sheria ya ugatuzi iliundwa kuna hitilafu vidogo ambayo ingefaa irekebishwe. Haiwezi kuwa wewe ni kiongozi ya bunge lakini hujui kama kesho bado uko na kazi yako ama kazi utangatuliwa kazini. Ya muhimu ni kwamba madiwani ama MCAs wa counties tofauti ukiwa miezi michache ukiwa unafuatilia hizi siasa ya makaunti, karibu counties 10 ama zaidi wanataka kungatua maspikas uongozini. Shida ni ya kwamba wakati tuliandika sheria ya macounties sana ya assemblies, tulisahau ya kwamba viongozi ambao ni maspikas
ili wafanye kazi yao kwa njia ya ushupavu na wafanye kazi yao kwa njia inayofaa bila kuangalia mbele wala nyuma, bali kuangalia maslahi ya wananchi, lazima wakuwe na kitu inaitwa security of tenure. Haiwezi kuwa ya kwamba wewe speaker, madiwani ama MC members wa county assembly wako wakikusanyika na waamue hawakupendi wanakutoa kazini keshoe. Ili tukuwe na maspikas ambayo watakuwa na nguvu na uwezo wa kuhakikisha ya kwamba mahitaji ama matakwa ya wananchi imetimizwa, ni muhimu ya kutueleza kisheria ya kwamba unapotaka kutoa speaker katika mamlaka yake ya kuwa speaker wa county, ya kwamba ni grounds gani. Tuseme wewe umefungwa kifungo cha zaidi ya miezi 6, you are grossly incompetent, you are bankrupt, tuwe na grounds ambayo inaeleweka kisheria. Hiyo ni ya muhimu kwanza. Ndio isiwe tu sababu yeyote hata wewe kuja kazini late ama kutofanya kazi kitu ambao wengine wao wanataka, wanaamua wanakutoa. Ya pili, ili maspikas wakuwe na security of tenure, ningependa ifanyike hivi ya kwamba Senate, bunge kuu ya taifa ya Senate, iwe na msemo kwa mambo ya kutoa speaker katika kazi yake. Ndio isikuwe tu ya kwamba hawa watu ambao unafanya nao kazi wakikusanyika watu sijui 65% wanakutoa kazini. Hiyo inafanya maspika sasa 75% ya kazi yetu ama 90% ni kufanya siasa, kuhakikisha hao watu wako pande wako, wakitoa unatafuta wengine wawe pande yako. Kwa hivyo hauna nafasi ya kufanya kazi ambao umepewa jukumu na katiba ya taifa ufanyie wananchi. Shida ni hii mambo ya security of tenure ya maspika, lazima iangaliwe kwa njia inayofaa. Tuwe na sababu ya kutoa maspikas, tuwe na threshold ya kutoa, na ya muhimu iwe ni jukumu la Senate, si county assemblies wetu kututoa wakati wao popote wanapopenda. Hiyo ndio inaleta shida katika counties assemblies. Si ati hatuna uwezo, si ati hatuna masomo, si ati hatuelewi, lakini mmetufanya 90% of our time sisi pia tunataka kupendeza wale ambao tunafanya nao kazi ndio wasitutoe kazini. Na ikiendelea hivi na kuambia na kuhakikishia, by next 3-4 months utapata ya kwamba karibu 75% ya maspikas wamekuwa na majaribio ya kuwatoa kazini. Kidogo na inavyoonekana katika mazungumzo yako, kitu ambacho kiko wazi kabisa ni swala zima la ma-MCA kutumika kwa njia moja au nyingine kuwatia woga maspika wao, na unachozungumzia zaidi ni kwamba lazima pawe na sheria, pawe na mihimili mingine ambayo inaingilia kati kama vile Senate, ili kuja na sheria ambazo zitaweza kumlinda spika aweze kutekeleza majukumu yake bila woga. Labda kwako spika wa kaunti ya Mombasa, je, tumeona vituko vingi katika kaunti ya Kisumu, katika kaunti ya Nairobi na kwengineko. Mombasa hakujawa na fujo sana, lakini kimsingi wengi wanahisi kwamba maspika hawajaweza kutekeleza majukumu yao barabara ipasavyo. Unazungumziaje hilo? Asante sana bwana Salim Swaleh. Nashukuru mwanzo kwa kunialika katika mjadala huu. Mimi nitasema mambo yangu kwa uchache. Ndugu yangu ndugu yangu Speaker Olo kutoka Kisumu, nafikiri amezungumza kwa urefu kuwa hawa MCAs walivyokuwa wameenda kwa uchaguzi walikuwa na matarajio makubwa sana ya kwamba wakiwa kwenye serikali watapata mambo yao, watapata vitu za kuwasaidia wananchi. Lakini sasa ukifika umeingia kwenye kiti, umekuwa MCA, jambo la kwanza unaangalia mshahara. Mshahara unapata MCA anapata mshahara ya 150,000, ama kikatwa sana anabakisha 90,000. Sasa hiyo 90,000 huyo MCA unatarajia ende uko chini mashinani asaidie watu nayo, na huyo MCA huyo mmoja ako na family,
ako na watoto anamsubiri kupeleka shule, ako na jirani hapo akiwa mgonjwa ni yeye. So mambo ni mingi sana, matarajio waliokuwa nayo ni mengi sana, na unapata huyo MCA alivyokuwa amekuja kwa kupigania hicho kiti chake amespend minimum at least 2 million. Minimum money amespend at least 2 million. So anatarajia hapo hapo aregeshe pesa yake pale amespend. So ukiona sasa wamekuja ndo unaona pata sasa kila siku MCA analia sasa mshahara 90,000 nikifika nyumba, wengine wao hata wanagura mtaa. Wewe unachaguliwa MCA wa sehemu fulani, lakini unapata hata huyo mtu baada ya wiki tu amechaguliwa amegura huo mtaa, ameenda kwa mtaa mwingine. So haya mambo tuyaangalie kwa urefu. Shida si MCA. Shida ni kuwa sisi wenyewe kama serikali lazima tuwapangie kitu ambao hayo MCA wanaweza kufaidisha wale watu ambao wamewachagua pale chini. Wanaweza wasaidia shida zao ndogo ndogo. Na shukrani sana Silalamikie sana kuwa MCA ndio wenye shida ati leo wanataka kutu impeach ama leo sio wanataka kufanya hivi. Sasa nyingine inawabidi wafanye vile. Na shukrani sana. Pengine nikija tu hapa studioni, ndugu Kagusha, wewe umeweza kuongoza bunge lako la kaunti ya Nyeri. Bila shaka kumekuwa na misukosuko ya aina yake pia katika kaunti hiyo katika siku za huko nyuma. Kwa nini unadhani mpaka kufikia sasa, zaidi ya mwaka mmoja baada ya uchaguzi, bado hatujaona mabunge ya kaunti yakichukua nafasi zao na kutekeleza wajibu wao, na badala yake tumeona kama mabunge hayo yamekuwa yakitumika kama chambo cha kujaribu kufikia malengo fulani ya kisiasa, swala la impeachment, swala la kuwaondoa maspika, lakini ule umuhimu wa mabunge ya kaunti katika kuendeleza na kufanikisha ugatuzi bado haujaonekana? Naam, asante sana Salim. Ningependa kusema ni vizuri kuelewa majukumu ya bunge la assembly, bunge la county, na kuelewa kabisa haswa ni majukumu magapi ambao tuko nayo katika county assemblies. Na kwanza kabisa swala la kama mabunge ya county yameweza kuhakikisha ya kwamba majukumu yake yanaendelea vile yanavyofaa, ningependa kusema pakubwa sana hayo mambo yamewezekana. Jambo moja ambalo mabunge ya county yanafaa kufanya ni jambo tunaita legislation. Na legislation ni kutunga sheria. Na katika hali ya kutunga sheria, ukiingia kwa gazeti leo utapata katika devolution kuna sheria mingi ambazo mabunge yanaendelea kutunga ambazo zinasaidia katika utendakazi wa county government katika county zote za Kenya. Jambo lingine ni oversight. Utapata ya kwamba kila wakati kuna mambo muhimu ambayo yanafanyika kati ya bunge la county na katika executive kuhakikisha kwamba wanafanya kazi. Lile jambo lingine ambalo labda linafanya tuonekane kama katika mabunge ya county hatufanyi kazi sana ni mambo ya kudhibiti mambo ya kisiasa. Na yale ni mambo ya interrelations, especially kati ya county la bunge, bunge la county na county executive. Ile uhusiano wema kati ya yale mashirika mawili. Na tena kuna ile ingine intrapersonal au assembly relations. Ile ni uhusiano katika MCAs wenyewe na speaker wao. Na kwa sababu ya mambo ya resources, hili jambo ndilo ambalo linaonekana sana kwa sababu pale ndio ugovi unatoka. Lakini ukiangalia kama tuseme kama county bunge la county la Nyeri na pia county mengine, utapata ya kwamba kama ni sheria ambazo zilikuwa zimewasilishwa kuhusu mambo ya CIDP, yani ule mpangilio wa miaka 5, utapata hilo ni jambo muhimu sana la county kupitisha. Na utapata county assembly ama bunge la county
wengi wamepitisha CIDP. Utapata pia mipangilio yote ya fedha katika county inaendelea vilivyo na sawasawa, kwa sababu bunge la county limeweza kupitisha. Ni county chache sana ambazo hazijaweza kupitisha. Lakini Mheshimiwa Speaker Oloo anasema kwamba ukosefu wa sheria za wazi kabisa za kumlinda speaker umewafanya ma MCA kuwa na nguvu za aina yake za kuweza kuwatia woga ma speaker kiasi kwamba mmeshindwa kutekeleza majukumu yenu. Ninakubaliana na Mheshimiwa Speaker Kisumu. Ningependa kusema ya kwamba sio vizuri kuangalia majukumu ya County Assembly kana kwamba yote yako katika hali ya utendakazi wa speaker. Lakini na hali ya kiranja wa bunge. Speaker sio kiranja wa bunge. Kwa maana kwamba yeye, tunapozungumzia kiranja kwamba yeye ndio mdhibiti mkuu wa bunge. Yeye ndiye anapaswa, kwa mfano, ndio muendeshaji mkuu wa kazi na shughuli za bunge. Ni kweli, lakini ningependa pia tuelewe ya kwamba kuna majukumu kadhaa. Shida ni kuwa hili jukumu la uhusiano kati ya speaker na wabunge wake wa county, na pia wabunge wenyewe wa county vile wanahusiana wenyewe, hilo jambo liko na siasa kati yake sana, na hilo ndio ambalo wakati mwingi sana tunaangazia katika vyombo vya habari, kwa sababu ya ile wakati mwingine ile siasa na mafarakano ama pia ugomvi ambao unatoka pale. Hapo ndio maana tunaangazia pale sana. Tunasahau ya kwamba kuna majukumu mengi sana katika mwaka mmoja. Ukiangalia performance ama utendakazi wa bunge la county yoyote ile Kenya, utapata ya kwamba kuna kazi mingi sana imeweza kufanyika. Lakini kwa sababu ya pia uhusiano pale kati ya assembly speaker na pia wabunge wake na pia wabunge wenyewe, hapa ndio ugomvi unatoka, na ndio maana mnaangazia sana pale. Lakini ningependa kusema ya kwamba vile Mheshimiwa Speaker Oloo amesema ni kweli, kwa sababu wakati unaangalia vile wabunge wa county wanatenda kazi yao, kuna matarajio ambayo wako nayo, na wanajua ya kwamba wewe kama speaker una uwezo wa kuwasaidia kuyafikia yale matarajio yao. Haya ni matarajio ya kisiasa, haya ni matarajio ya kifedha, haya ni matarajio yao ya kibinafsi ya kuhakikisha kwamba wameweza mambo yao yameweza kuangaliwa vizuri ndio waweze kufanyia wananchi kazi. Na pale wakati mwingine unapata kuwa na shida. Tena kuna jambo lingine, kuna vuta ni kuvute katika hali ya kisiasa katika county. Unapata ya kwamba katika party ile ambayo iko pale dominant party, unapata ya kwamba kuna ule ugomvi wa kupigania viti. Unapata kuna wengine wanataka kumtoa yule kiraja, na kiraja wa party, especially pale bunge liko na party moja ambayo ni kubwa, anakuwa ni mtu akona uwezo sana. Na unapata ya kwamba kuna wakati mwingine kunakuwa na ugomvi, hawasikizani wenyewe kwa wenyewe. Na katika sheria yetu ukiangalia County Government Act ya 2012, unapata ya kwamba imemtoa speaker kutoka uhusiano ama kutoka kuangalia mambo ya chama katika county. So unapata ya kwamba yule mtu ambaye anafaa kuwa anaangalia ama anaongoza chama na anahakikisha kwamba kuna uhusiano mwema kati ya wanachama ni yule kiraja wa chama ambaye ni majority party whip, na tena kuna yule majority leader pia, naye ni yule kiongozi wa wengi bungeni. Hao ndio watu wako na jukumu kubwa sana la kuhakikisha kwamba kuna uhusiano mwema katika wale viongozi ambao wako kwa ile county. Sasa unapata ya kwamba wakati kuna ugomvi pale, speaker hawezi kuingilia kati. In fact, kama kutakuwa na shida sana, hawa viongozi wa chama wanafaa kutafuta usaidizi kutoka kwa chama chao kile kikubwa. Tuseme kama ni Jubilee Party ama ODM Party, wanafaa kwenda katika headquarter wajaribu kufanya kuangalia vile mambo yanakwenda. Nataka turudi Kisumu kidogo. Na kuna swali ambalo limejitokeza, katika siku za hivi karibuni katika bunge la kitaifa hapa. Na ni swali la madai ya ufisadi katika bunge la kitaifa. Na wengi wanajiuliza kama je, katika mabunge ya county tunashuhudia masuala haya ya ufisadi, madai ya ufisadi, kwa sababu inaonekana MCAs wanapotaka kumuondoa pengine gavana, kumuondoa speaker, gumzo hilo mara kwa mara huwa linakwisha chini ya maji kama wanavyosema wenyewe, na haijulikani nini kimefanyika. Na pengine swali hilo nikutupie speaker Mheshimiwa Oloo kutoka Kisumu. Je, unadhani katika mabunge ya county tuna ufisadi kama inavyoonekana katika miongoni mwa wananchi na kama inavyodaiwa vile kama utakumbuka hivi majuzi kumekuwa na madai ya ufisadi katika bunge la kitaifa hapa Nairobi? Speaker Oloo. Asante sana. Pande yangu mimi ningesema ya kwamba unajua bunge ni bunge. Iwe ni bunge, iwe ni bunge ya kitaifa, hizi bunge za county zina operate kwa njia ambayo karibu tunaweza kusema ni shambamba.
Lakini ya muhimu ni kwamba katika bunge langu mimi hatujawahi kuwa na hiyo mswada ya kujaribu kumtoa bwana governor ama kukuwa na mambo ya ufisadi inaingilia. Ningependa kutia mkazo sana yale ambayo speaker wa Mombasa bwana Nwara amesema ya kwamba ni muhimu tuangalie kama tunataka hizi bunge zitekeleze shughuli zao kwa njia inayofaa ya kisheria. Tuangalie maslahi ya wafanyikazi, na ya muhimu sana tuangalie maslahi ya MCS. Yenyewe tumekuwa watu wamepigwa kisiasa mpaka mshahara yao ikapunguka. Wakati huu mimi katika bunge langu niko na watu ambao wanapata mshahara ya shilingi 15. Ukitoa deductions kila mara kwa mara. Sasa wanapoangalia pande hii wanafikiria pengine shida yao inatokana kwa sababu speaker yao pengine hawatumiki kwa njia inayofaa. Kwa muhimu ingefaa tuangalie maslahi ya hawa watu vile tunaangalia maslahi ya wabunge wa kitaifa ya muhimu. Ya pili, ofisi ya speaker lazima ipewe security of tenure. Sisemi isiwe ya kwamba hawezi kutolewa kazini, lakini tuwe na sababu ambayo inaeleweka kisheria. Akifanya makosa 1, 2, 3 atolewe, na tena iwe inaweza kuanzishwa katika assembly, lakini iwe senate ndio ikuwe na the last say. Kwa hivyo mimi ningesema hii mambo ya ufisadi, hii ni mambo ya kibinafsi, na wakati mambo ya ufisadi huwa inahusika, utagundua ya kwamba pengine hata kuichunguza huwa haikui kazi rahisi. Ndio unaona hata ile ya National Assembly ni kama inapotea. Wale watu ambao wangekuwa masaidi sahihi wanasema mimi sikuona vizuri kwa sababu mambo ya ufisadi wale wawili, ule wa kupeana na ule wa kuchukua, wote wanajua ya kwamba wanafanya makosa. Kwa hivyo kuichunguza huwa si kazi rahisi. Mimi ningesema tu hivi, serikali iangalie kwa njia ya ndani sana maslahi ya MCS, maslahi ya wafanyikazi wa county na ofisi ya speaker, iwapo wanataka ya kwamba ile jukumu ambayo county assemblies wamepewa wanataka itekelezwe kwa njia inayofaa ya kubadilisha maisha ya wanadamu humu mashinani, na inawezekana. Naam, asante sana. Pengine nikikimbia kidogo katika kaunti ya Mombasa. Hatri kwa pande mmoja, ndugu wale wanazungumzia swala zima la kuangalia maslahi ya wafanyakazi, maslahi ya MC, ni jambo ambalo bila shaka ulikuwa umeligusia. Lakini tunaona kila mara kunapokuwa na uchunguzi wa ndani, zile audit reports zinapotoka, tunaona kwamba kuna baadhi ya maswali ambayo yanabaki hayajibiwa, haswa kuhusiana na masuala ya matumizi ya fedha. Lakini hata wakati huo na pamoja na ripoti kama hizo, hatuoni mabunge ya kaunti yakiwasaili magavana, yakiwasaili wale mawaziri ambao wanahusika. Nini kinafanyika? Wengi wanahofu kwamba mnanyamazishwa kama mabunge. Asante sana bwana Salim. Kusema kweli, mimi nitazungumzia si kuhusu kaunti ya Mombasa, lakini kwa jumla kama speaker wa Mombasa, nikiangalia vile katika kaunti zote ambazo tuko nazo, wewe ikiwa mshahara wako unapata 70,000, unatarajia huyo mtu kweli leo anaweza kwenda kufanya kazi ya oversight? Wewe mwenyewe bwana Salim ukiangalia, ikiwa mshahara wako unapata 70,000, uko na watoto nyumbani wanakusubiri, uko na rent unataka kulipa, kuna school fees, kuna chakula, je, utaweza kufanya kazi ya oversight? Obviously hutaweza kufanya kazi ya oversight. Utapata kuna wale mabepari, watu ambao wanaopiga hizi makazi kama hizo vile unavyosema, kama mambo ya matenda. Mtu anapiga biashara kubwa kubwa, anakuja na wapatia wale MCA kitu kidogo, anakuambia hii muzuie isirepuke ama isiende mbali. So tuko na shida. Naam. So the only issue, ile kitu ambayo inaweza kurekebisha hii issue ya MCA, tuwapatie hawa MCA kitu cha maana. Na kuwapatia kitu cha maana, mwanzo tunaweza anza tukasema tuwapatie Ward Development Fund. Ward Development Fund tunaweza anza nao hata kama ni ya 5 million. Ukiangalia leo katika wabunge wa kitaifa wanapata ile CDF.
CDF wanapata ni mamilioni ya pesa, over 100 million kwenda juu. Hao wabunge wa kitaifa wiki mzima wao wanapata wako Nairobi, hata hawakai Mombasa ama hawakai kwenye county zao, kwenye constituency zao, hawapati hapo sana. Utawapata wako Nairobi, ama wengine wakija hivi wanaanza kuranda, wanachukuliwa kidogo, wanazungushwa huku na huku, wakipatiwa kitu kidogo. Lakini MCA nyumbani kwake ndio hapo hapo kwa hiyo mtaa, akitoka kwa hiyo mtaa kuja county hall ya Mombasa labda ni dakika 10, kumaliza shughuli yake county anarudi zake pale nyumbani kwake. Na yeye ndo anaishi na wale wananchi. Yeye ndo yuko pale chini kabisa. Lakini pamoja na hayo Speaker, utakubaliana mimi kwamba katika zile fujo ambazo tulishuhudia hapa Nairobi, baadhi ya ma-MC walikuwa wakisema kwamba wananyimwa zile trips za kwenda nje. Kimsingi nataka kuamini kwamba wanapokwenda kule nje wanakwenda kwa sababu maalum. Lakini inavyoonekana ni kwamba, na kutokana na zile lalama inaonekana kwamba zile trips zinakuwa ni za kuwanufaisha wao wenyewe. Sijui hilo nalizungumzaje kwa muda mfupi sana kabla hajapata mapumziko. Kusema kweli hizo trips hazina manufaa yoyote ambayo sisi kama county tunapata. Ile ukweli tuseme, hakuna manufaa ambayo leo mheshimiwa ataenda. Wacha MCA, hata MP akienda nje hakuna manufaa analeta kwetu. Lakini sasa ni ile sababu ya kwenda kupata pesa kidogo. Lakini ukiangalia upande wa assembly ni hasara zaidi, manake wewe unapatia per diem. Tuseme kwa mfano mheshimiwa anaenda Dubai, per diem yake labda ni $500. Tikiti wewe county ndo unalipa. Yale masomo ya kule unalipa wewe. Yeye akifika kule ana spend ile pesa, hata akisave amesave labda ni $100 ama $200. Lakini haimfai na kitu yoyote hiyo $100 $200. Lakini hizi pesa zote leo tukasema tuziweke kama World Development Fund. Tuache mambo ya kulipa matikiti, tuache mambo ya kulipa watu kwenda kuwasomesha. Wewe unapata kila mwezi MCAs wanataka kwenda kusomeshwa. Sasa hayo masomo hayaishi. Tutaishi miaka 5 kweli kila siku tunasoma kweli jamani? Unaona sasa hapo ndio shida. Lakini hizi pesa zote tuseme hisi kwamba badala ya kuwa na safari hizo za nje, fedha hizo zikusanywe kwa ajili ya kuleta maendeleo katika maeneo yetu ya wadi. Jane, wa Kenya wanazungumziaje swala zima hili la utendakazi wa mabunge? Tumekuwa tukikuuliza mtazamaji, je, unadhani mabunge yetu ya kaunti yako huru? Jane. Na asante sana mwenzangu Salim Swaleh. Kama ulivyosema, tulikuwa tumeuliza je, mabunge ya kaunti yako huru? Katika mtandao wa Twitter Msora 15 anasema bunge la kaunti yangu ya Marsabit haina uhuru wowote, kwani wanafuata uongozi wa kidikteta kutoka kwa ofisi ya gavana. Mtazamaji, endelea kusema nasi, tupe maoni yako kuhusu uhuru wa mabunge ya kaunti. Uko kaunti gani? Unatazama kutoka wapi? Una maoni gani kuhusu mabunge ya kaunti? Je, yako huru? Baada ya muda usiokuwa mrefu nitasoma baadhi ya maoni yenu, lakini kwa hivi sasa naletwa tutapumzika kidogo, kisha tutarejea na NTV Sasa.
Karibu tena mpenzi mtazamaji, unazidi kutazama NTV Sasa, na kama ilivyo ada tunafuatilia taarifa katika maeneo mbalimbali. Kukumbusha tu ni kwamba mtangazaji wa runinga Jackie Maribe leo alifikishwa katika mahakama ya Kiambu katika kaunti ya Kiambu, na ni kwamba Jaji Justice Kituku aliamuru kwamba Maribe aweze kuzuiliwa kwa siku 10 zaidi ili upande wa mashtaka uweze kukamilisha uchunguzi wake. Ni kumaanisha kwamba Maribe sasa atasalia katika kituo cha polisi cha Gigiri hapa Nairobi. Utakumbuka kwamba Maribe alikamatwa siku ya Jumamosi. Hii ni baada ya upande wa mashtaka kusema kwamba wameweza kupokea habari za hapa na pale inayomhusisha Maribe na mauaji ya Monica Kimani ambaye alizikwa siku ya Ijumaa. Mshukiwa mkuu ambaye ni Joseph Rungu ambaye pia ni mchumba wa Jackie Maribe bado anazuiliwa katika kituo cha polisi huku uchunguzi ukiendelea. Na mshukiwa mwingine Brian Kasaen aliweza kukamatwa na weekend iliyopita, na ni kwamba aliweza kufikishwa katika mahakama ya Kiambu asubuhi ya leo. Mtazamaji, kwa sasa tuweze kupata uamuzi wa Jaji Justice Kituku kuhusu kesi hiyo inayomhusisha mtangazaji wa runinga Jackie Maribe. So this court has gone through the contents of the affidavit as shown by Chief Inspector Otieno, and I'm convinced that compelling reasons do exist to warrant detention in custody. So in the interest of justice, I've granted the prosecution 10 days to detain the suspect at Gilgil police station. I've also directed that an advocate should be allowed access while she's in custody, and that she should not be forced to record any statement in the absence of an advocate. Further, on the issue of a safety which has been raised by Mr. Kangwe, of course that is not a curious application, and the court will take a judicial notice of the fact that recently actually a suspect was found dead in a police cell. Na mtazamaji, taarifa nyingine ambayo tunafuatilia ni kuhusu jinamizi la ufisadi humu nchini. Na tume ya kukabiliana na ufisadi nchini EACC imetoa ripoti yake kuhusu ufisadi humu nchini. Ripoti hiyo ilizinduliwa katika ukumbi wa KICC. Mwanahabari wetu Nuru Abdul Aziz yuko katika ukumbi wa KICC, tatueleza mengi zaidi kuhusu ripoti hiyo ya ufisadi. Na shukran sana. Kama alivyokueleza Jane, ni kwamba niko katika ukumbi wa KICC ambapo ripoti ya tume ya kupambana na ufisadi imeweza kuzinduliwa hii leo. Ripoti hiyo, kumbuka kwamba iliweza kufanywa, utafiti huu uliweza kufanywa kati ya tarehe 18 Septemba hadi 24 mwezi wa Oktoba, ambapo zaidi ya wahusika 5,900 waliweza kutumika katika utafiti huo. Kulingana na ripoti hiyo, ufisadi umeweza kupungua kwa kiwango kiasi ambao ni 70.4% kulingana na mwaka wa 2016 ambao ilikuwa 79.4%, ambapo wahusika wengi waliweza kusema kwamba iwapo wana uwezo wangeweza kutojihusisha na mambo ya ufisadi, haswa kuhusiana na ulaji hongo. Na pia tunaona kwamba kwa 6.7% ya wahusika hao waliweza kusema kwamba walishindwa kutoa ripoti kuhusiana na ufisadi au ulaji hongo kwa wakati huo mwaka 2017. Pia tukiangalia kwamba 22.3% ya wahusika hao waliweza kutoa njia mwafaka ya kuweza kuwashughulikia au kuwatuhumu watu hao ambao wanajihusisha na ufisadi, ambapo wamesema kwamba wanafaa kuchukuliwa hatua za kisheria ili kuweza kukabiliana na hatua hiyo. Wengine kiasi pia walisema kwamba sera mwafaka zinafaa kuzinduliwa ili kuweza kupiga vita hali hii ya ufisadi nchini. Kwa kiwango cha ufisadi nchini ni tatizo kuu humu nchini, ikiwa ni wahusika wengi walisema kwamba ufisadi ni jambo kubwa sana linalo watatiza wa Kenya, ikifuatwa kwa karibu na umaskini na hali ya ukosefu wa ajira. Pia tukiangazia wizara mbalimbali humu nchini, ripoti hiyo ya mwaka 2017 ambayo imeweza kuzinduliwa hii leo imeweza kusema kwamba wizara ya usalama imeweza kuwa ya juu zaidi kwa kutoa ripoti za ufisadi kwa 64.7%, ikifuatwa kwa karibu na wizara ya afya ambayo ina 27.8%, na wizara ya ardhi ambayo ni 23.5%. Pia kuna kaunti ambazo zimeweza kutajwa kuhusika katika ufisadi zaidi, haswa ulaji wa hongo ambao nikitaja tu 5 ya juu kabisa ni kaunti ya Turkana, Mandera, Kirinyaga, Murang'a
Murang'a na Meru. Mtazamaji, na ni hayo tu, lakini kumbuka kwamba taarifa hii au ripoti hii imeweza kuzinduliwa leo na imeashiria kwamba viwango vya ufisadi vimeweza kupungua. Na mnakumbuka kwamba mwenyekiti wa EACC ambaye ni Wabuhala, ni askofu mstaafu Eliud Wabuhala, amesema kwamba ufisadi ni jambo ambalo linafaa kuangaziwa na kila Mkenya na sio tu kwa taasisi tofauti au washikadau fulani. Na mkuu wako Jane Ngoiri katika studio. Na asante sana Nuru Abdul Aziz kutoka ukumbi wa KCC, anafuatilia taarifa kuhusu ripoti ya tume ya kupambana na ufisadi humu nchini kuhusu hali ya ufisadi humu nchini. Mtazamaji, ikiwa ni Oktoba mosi, utakumbuka mtihani wa KCPE unaanza Oktoba tarehe 29 na maandalizi tayari yameanza. Na hii leo maafisa baraza la mtihani wa kitaifa NEC walikuwa nakutana na walimu katika eneo la KICD kuzungumzia udanganyifu katika mtihani na matayarisho ya mtihani yamefikia wapi kwa hivi sasa. Naelezwa kwamba katibu katika Wizara ya Elimu Bello Kipsang anazungumza na wanahabari. Tuweze tukasikiza mawili matatu kutoka kwake. Either our parents, a few of our teachers, and even ourselves as society, we would not want to compromise our children because they are doing the much they can while the adults are trying to compromise the examination. And since the exam has not been compromised, because nobody, and I can assure you, nobody has had any access to our exams. The first time that everybody will see that paper for the primary school is on the 30th of this month. Is the first time that any one of us will look at that paper. And the 5th of October for the theory papers of our KCSE. So what we are doing is managing the people who are trying to compromise the environment. And we don't want to affect our children whose minds are being tried to be compromised by adults. We shall deal with the adults, and we are working with our security teams to ensure those who are trying to play games on our children are dealt with. Let's not destroy our future, because our investment is in the future, and that future is in our children. Any of our adults who will try to affect that investment, the full force of the law will befall them. That I can give my word. Let me just add, first of all, with your permission, one appears that the only reason I do this job is to honor our children. Do you get the point? Is to honor our children. And therefore, if we have caught you collecting money, doing prayers, rather than shoot you or take you to jail, we want to see whether doing all this, you will refund the money to the people and just prepare the children so that they can come and do exams. And we shall leave you alone. That's why we are here. Nobody wants to be vindictive to anybody. We would want those children where they are to have examination under normal circumstances. Now you and I know that if we identify them now, they will psychologically affect and traumatize the children's performance. Don't you agree? Yes. Yeah, so that is where we are not going to move away from, and please don't push us too far, because it is not fair. Thank you. What? Tutajaribu hiyo. Yes. Mwiki is not about exams for now. We are aware about the number of students who are in Mwiki Primary. We are already working with the county government of Kiambu to see how we are able to get a space that can allow us to increase. We are also improving the facilities and standards of schools around Mwiki, so that some of the children and students can be attracted to some of these schools around that. We shall try to get that aspect of Kiswahili. We have some Kiswahili teachers around here who will also, yes.
Na mtazamaji, basi hao ni maafisa wakuu katika Wizara ya Elimu wakiongozwa na katibu katika wizara hiyo Billy Kipsang pamoja na mwenyekiti wa Baraza la Mitihani ya Kitaifa NEC George Magoha wakizungumzia kuhusu maandalizi ya mtihani. Utakumbuka mtihani wa KCPE unaanza mwezi huu tarehe 30. Anasema kwamba hakutakuwa na visa vya udanganyifu na hakuna mtu yeyote ambaye aweza kupata karatasi za mtihani, na mtu yeyote ambaye atakayepatikana akitoa ama akihusika na udanganyifu basi atachukuliwa hatua kali za kisheria. Tunaendelea na mada yetu ya leo katika NTV Sasa. NTV Salim Swaleh. NTV Sasa nazungumzia kuhusu uhuru wa mabunge. Salim Swaleh, sasa endelea kucheka sasa Salim. Sasa karibu tena katika mjadala wetu, na tunazo picha ambazo tungependa kuonyesha, tukukumbushe tu, maana ni picha ambazo zimekuwa gumzo kwenye mitandao ya kijamii, vituko vilivyoshuhudiwa siku chache zilizopita katika bunge la kaunti ya Nairobi. Wengi wamesema sasa wamepata baadhi ya istilahi kutokana na picha hizo, criminal na mambo kama hayo. Tuziangalie alafu kisha tuulize wageni wetu wanazungumziaje hali kama hiyo. Naam, ni fujo ambazo zilishuhudiwa majuma kadhaa katika county au katika mabunge ya county, katika bunge la county kunradhi hapa Nairobi, wakati ambapo baadhi ya wajumbe wawakilishi wa wadi waliingia katika ofisi ya speaker wakitaka kumtoa kwa nguvu, jambo ambalo bila shaka sasa limeishia kotini. Na nitaanza tu moja kwa moja na speaker akagushia hapa. Picha kama hizi zinapoonekana, watu wanahisi kwamba mabunge ya county yamegeuka kuwa majukwaa ya sarakasi, vituko na visanga kama hivi. Nyinyi mkiwa kama maspika mnazungumziaje hali kama hii? Ni hali mbaya kwa sababu yanatupatia sifa duni. Kama maspika hatufurahi kamwe kwa sababu ya picha kama hizi, kama wananchi wengine wote wale, na tunatarajia kwamba tukiendelea tutaweza kuwa na nguvu zaidi za kutoa nidhamu kwa waheshimiwa MCAs ambao wanakiuka maadili mema. Na ningependa kusema ya kwamba tuko na county tuko na powers and privileges committee ambazo zimeweza kuidhinishwa sasa kisheria, na ambazo zinashughulikia sana mambo kama haya. Lakini pia kwa mtazamo wako utaona ya kwamba pale tuseme ile vita ilikuwa pale ilikuwa vita dhidi ya MCAs na speaker mwenyewe, na speaker mwenyewe pale unapata pia ndiye kiongozi wa powers and privileges committee. Na kwa hivyo inakuwa ngumu tena kama mgogoro uko kati ya yule speaker na MCAs, kwa sababu tena yeye ndiye anafaa kwenda akae chini na aweze kuongoza makao ya ile kamati. Changamoto kama hilo, kwa hivyo kuna changamoto kama hiyo mnatarajia kutatua vipi? Of course kuna yale mashirika mengine ya kitaifa pia yanaingilia kati mambo kama yale. Unapata kuwa kuna EACC ambao pia wako na lile jukumu la kuangalia tabia, mienendo ya waheshimiwa, na pia kama watu wanahusika katika cheo tofauti za kiserikali katika chapter 6 ya katiba yetu. So unapata kwamba pia wao wanaingilia kati. Lakini ningependa kusema kwamba jambo muhimu kama vile speaker wao aliposema ni kuwa tunahitajika pia tuweze kutia nguvu zaidi ili ofisi ya speaker ndio kama inakuja ni wakati wa kuangalia mambo ya nidhamu, kuangalia mambo ya maadili mema, kuangalia mambo ya mwelekeo wa bunge la county lolote. Speaker anaweza kusimama na msimamo dhabiti na aweze kutoa mwelekeo. Lakini kama ilivyo sasa, speaker anakuwa reduced ama anakuwa kama pia ni mmoja ambao anafaa kuwa anaangalia mambo ya kisiasa, kwa sababu usipoangalia, if you don't watch your back, usipojiangalia vizuri pia na uangalie uhusiano wako na MCAs, na uangalie vile utajipata pia wewe umekunywa maji pia. Kwa hivyo inakuwa ni muhimu sana. Naelekea Kisumu tu kidogo. Na pengine speaker wale kama bado tuko pamoja kwenye line, ni kwamba yale yaliyojiri hapa Nairobi watu wengi wamekuwa wakiyakashifu, lakini pamoja na hayo
kuna ile sheria ya bunge ya County Assembly Act ambayo ni ya mwaka 2007 ya kuhusiana na huduma. Sijui kama unanipata Mheshimiwa Speaker Olo? Ninaona kama simpati Speaker Olo, labda niende kwa Speaker wetu wa Mombasa ambaye yuko katika kaunti hiyo ya Mombasa. Tunazungumzia swala hili la fujo zilizotokea hapa Nairobi, na wengi wamezungumzia swala hilo wakifananisha yale ambayo yalitokea katika bunge la kaunti ya Nairobi na soko la wenda wazimu. Sijui wewe unazungumziaje? Naona hatuwezi kumpata Speaker wa Mombasa vile vile, lakini naarifiwa kwamba tunarudi katika mahakama ya Kiambu ambako kesi inahusiana na mauaji ya Monica Kimani inaendelea. Tusikize. The suspect, the respondent, we are justified in doing so. Your Honor, counsel has also submitted that there is no relationship between the two suspects we had already mentioned hearing. Your Honor, that is not an issue. It doesn't matter whether you have a relation, either in blood or otherwise. Being a neighbor in itself is a relation, and that's a relationship which can be created. So that is something which also the investigations are also going to bring out. Your Honor, it's also worth noting that when investigations are being carried out, we are going to get statements from people related to the respondent. We would not want him to interfere with those, that kind of evidence. That is evidence that is going to be very useful in this case. So it's therefore my submission, Your Honor, that we have presented sufficient facts and they are compelling, and I'm urging this Honorable Court to grant us our application. That's all. So this is my short ruling. I have considered the issues which have been raised by the parties and also the cited case law by Justice Kimaru.
Under Article 49, this court has power to order pretrial detention pending a charge if there are compelling reasons provided by the prosecution. The court does not agree there must be a holding charge, and the cited case as well has not been followed by a number of other High Court judges. So this court has a discretion on whether to consider this case binding, which I don't consider. So I've looked at the nature of the investigations contemplated by the prosecution and grant them 10 days to hold the suspect. You should also have access at the station by his advocate. So we'll mention the matter on, which is that the date we have given that one? 11. Okay, that is all. Na mtazamaji, bila shaka ni kesi inahusiana na mauaji ya Monica Kimani, mauaji yaliyofanyika hapa jijini Nairobi katika eneo la Kilimani, na alikuwa amefika mbele ya hakimu mkuu wa Kiambu Justice Kituku ni Brian Kasain. Brian Kasain alikuwa ni jirani wa mwanahabari Jackie Maribe, na inadaiwa kwamba baadhi ya ushahidi umepatikana katika nyumba ya Brian Kasain. Bila shaka ni kuhusiana hayo mauaji ya Monica Kimani yaliyofanyika hapa jijini Nairobi majuma kadhaa yaliyopita. Mwandishi wetu Seth Olale yuko huko na anaendelea kufuatilia kwa karibu taarifa hiyo, na atakuwa anatuletea mengi katika habari zaidi katika habari zetu zifuatazo. Kumbuka Brian amewekwa rumande kwa siku 10 zaidi ili kuruhusu wachunguzi au wale makachero kukamilisha uchunguzi wao kuhusiana na sakata zima hiyo, au tuseme ni kesi hiyo ya mauaji. Tunarudi hapa studioni na kumalizia tu mjadala wetu kuhusiana na yale ambayo tumekuwa tukizungumzia kuanzia mwanzo kuhusiana na uhuru wa mabunge ya kaunti na nafasi zao katika kufanikisha ugatuzi. Mheshimiwa Spika Kagusha, kwa mtazamo wako na kwa haraka unadhani nini kifanyike ili kwanza kuhakikisha kwamba mabunge ya kaunti ambayo mnayoongoza yanawajibika ipasavyo, lakini pili yanaweza kufikia malengo yaliyokusudiwa katika katiba kuhusiana na mfumo mzima wa ugatuzi? Kwanza kabisa ningependa kusema kwamba mabunge ya kaunti yana nguvu sana, especially katika hali ya kuhakikisha kwamba executive wanafanya kazi yao. Na ukiingia kwa bunge langu utaona ya kwamba kila wakati ninapoweza kuaddress wabunge wa kaunti la Nyeri, huwa ninawaambia uzito ambao wako nao na ile nguvu wako nayo, especially katika kamati zao, kwa sababu unaona ya kwamba ile oversight inafanywa katika kamati. Kama ukiangalia kwa haraka sana utapata leo kwa gazeti la Nation utapata ya kwamba kuna wale MCAs katika kaunti ya Nyeri ambao wanataka kuelewa vipi serikali imetumia pesa katika hali ya kufanya dump site ambayo inatolewa pale Nyeri town. So unapata ya kwamba county committees wana nguvu sana. Labda lile jambo linahitajika kwamba ni kufanya a lot of sensitization, kuwaelimisha zaidi wabunge wa county ndio elewe ya kwamba nguvu ambazo wamepatiwa kikatiba ni dhabiti sana ya kuhakikisha kwamba county government inaendelea vilivyo. Tena nafurahi pia kwa sababu kuna sheria nyingine ambayo umeitaja hapa ambayo ilitungwa juzi ile County Assembly Services Act ambayo ilitoka 2017. Ile nayo pia inaweza kutofautisha kazi ya wafanyikazi wa county assemblies na wabunge wa county assembly. Inaweza kuwa separate, inahakikisha kwamba sasa kuna board na kuna wale wafanyikazi pia na kuna MCAs. Na imeweza kutoa sasa ile influence ya MCAs katika wafanyikazi. Na hilo ilikuwa jambo muhimu sana. Kwa hivyo inaonekana ya kwamba sheria yetu inaendelea kuevolve, inaendelea kuundwa, inaendelea kupanuka ndio kuhakikisha kwamba MCAs wanafanya kazi yao vilivyo. Ningependa kusema ya kwamba ile ofisi ya speaker pia inahitajika ipewe nguvu na mamlaka ya kisheria na pia ipewe ile rather iko na nguvu na mamlaka.
lakini ile kitu ambao hamna vizuri ni kuweza kuiseparate kabisa na ile mambo ya siasa ya kila siku. Lakini ni ofisi ya kisiasa vile vile ni vigumu sana kutenganisha siasa na ofisi ya speaker bila shaka. Ni kweli, ile unaweza kufanya labda sasa uwapatie security of tenure. Ile ikifanyika utapata ya kwamba inasaidia sana katika sasa hali ya kuhakikisha yale majukumu ambayo yamepewa na zile nguvu ambazo speaker ameweza kupewa, anaweza kuhakikisha kwamba amezitumia kupatiana mwelekeo. Tukiamini of course ule speaker, kila speaker ambaye naye pia atakuwa na wema na ama goodwill katika kazi yake. Lakini kwa yote ningependa kusema ya kwamba county assemblies tuna nguvu ambayo tukitumia vizuri tunaweza kuleta mabadiliko makubwa, na hivyo ndio jambo ambalo MCs wote wanafaa waelewe na wajue, ndio wanapoenda kukaa pale chini wajue ya kwamba nguvu zao na sio nguvu za siasa za fitina, kwa sababu tena nguvu za maendeleo, kwa sababu watu wengine pia wana confuse, wanafikiria ya kwamba lazima kuwe na fitina ndio kuwe na maendeleo. Asante, wacha tuelekee Kisumu na nimsikize Speaker Olo. Kuna yale ambayo yanazungumziwa na Speaker Kagushia hapa katika studio zetu kwamba pana haja ya kuwa na office of tenure kwa upande wa maspika ili waweze kuwa na nguvu. Lakini tuna hakika gani kwamba hilo likifanyika nyinyi nanyi hamtotumia nafasi hiyo vibaya? Speaker Olo? Asante sana. Ile security of tenure ambao tunataka kama Hello? Endelea. Ile security of tenure ambayo speakers wanataka si security of tenure ambayo inasema hawawezi kutolewa katika kazi yao. Ile security of tenure tunataka ni ya kwamba iwapo wameshindwa kutekeleza jukumu yao ama kufanya kazi ambao wamechaguliwa wafanye kama speakers, basi bunge ya assembly iwe na uwezo ya kuanzisha hiyo process ya kumtoa, lakini tuwe na an independent person ambayo kwa maoni yangu iwe ni Senate ndio inaamua ya mwisho ya kwamba wewe fulani kwa ukweli bila siasa kuingizwa ndani umeshindwa na kazi. Hiyo itatusaidia ya kwamba itaweka siasa kando na iweke ofisi ya speaker pia ikuwe kando, awe mtu anaweza kufanya kazi yake bila kuangalia tu mambo ya kisiasa peke yake. Ya ukweli ni ya kwamba hiyo ofisi ni ofisi ya kisiasa, lakini ule mtu ambaye ameshikilia hiyo ofisi lazima yeye pia afanye kazi yake bila uoga ya kwamba anaweza kutolewa kazi wakati wowote. Ya pili, kulingana na mambo ambayo mwenzangu Bwana Kagushi amesema, ni muhimu kuhakikisha ya kwamba tuangalie maslahi ya wajumbe wetu. Vile hawa watu wajumbe wa county assembly wanafanyia tu wale wanadamu ambao wajumbe wa kitaifa wanawafanyia kazi. Kwa hivyo haifai ya kwamba mjumbe wa county assembly ye akirudi nyumbani hata ile mshahara narudi naye hawezi hata kutumia kwa siku 2-3 kwa nyumba yake. Maslahi ya wajumbe waangaliwe, maslahi ya wafanyikazi waangaliwe, ili ikue hata ikue comparable na ile ya National Assembly. Tukifanya hiyo, alafu hii ofisi pia ipewe nguvu zake na tu separate ile Assembly Service Board ama ile board ya kushughulikia wafanyikazi, mimi nina hakika assemblies za county zitatekeleza jukumu zao na zitafanyia wananchi kazi, wako na onia, wako na uwezo, lakini siasa inapoingia basi hapo ndio mambo yanakuwa yanaharibikia hapo. Asante sana Speaker Olo. Nitaelekea katika county 001 county ya Mombasa ambapo tunaye speaker vile vile kwenye line ya simu, kwenye line ya moja kwa moja. Arub Khatri, kwa mtazamo wako labda kwa masuala ya kisheria kwa upande mmoja, lakini kwa upande wa pili masuala ya kisiasa, nini kifanyike kuhakikisha kwamba mabunge ya county yanatimiza ahadi ambayo umetoa kama mabunge ya county, lakini pia kutimiza malengo ambayo yanatarajiwa na wananchi kwa mujibu wa katiba? Kwa masala ya sheria ni uzuri mwanzo tuangalie ile sheria ya kusema kuwa MCA analipwa mshahara kiasi fulani. So tubadilishe hiyo sheria ambayo ile SRC wanasema tutakuwa na ceiling, kila MCA analipwa kama ni 200,000 ama kitu, ikatwe hiyo ceiling. MCA akuwe anapata mshahara wa kutosha kama vile speaker anavyopata mshahara. In fact MCA apate mshahara zaidi ya speaker, manake yeye ako na majukumu mingi zaidi. Mimi leo kama speaker siko kule mashinani,
sina mtu ambaye amenipigia kura ama nini. So wale MCAs ndio wamepigiwa kura na watu. Wale watu waliopigia kura kuna matarajio wanataka. Ukiangalia wanataka mambo yao yabadilishwe, maisha yao. Unapata mtu kama kwa mfano anakupatia mtu wa chini kabisa mshahara wake anapata 10,000 shillings. Huyo nakwambia kama ni askari wa kulinda mlango mahali. Sasa wewe unatarajia askari mtu anapata 10,000 shilling, yeye ako na bibi, ako na watoto, ako na nyumba anafaa kulipa, na ako na school fees anafaa kulipa, na huyo bibi anamtegemea yeye. Kweli hiyo 10,000 itamtosha vipi? Haiwezi kumtosha. So unapata huyo mtu yeye ndo alimpigia kura MCA. MCA akifika nyumbani anapata watu 100 wako mlangoni. Wewe mshahara wako MCA umeenda na 70,000 nyumbani. Lakini speaker Khatri, nafikiri kimsingi kinachopaswa kufanyika ni kuhakikisha kwamba mazingira mazuri ya watu kufanya kazi, mazingira mazuri ya uwekezaji yanaandaliwa, lakini sio kutoa fedha kwa MCAs ili kusudi akienda kwake akikuta watu 100 na wapa 100, 200, 300. Au unaonaje? Well, mimi sikwambii ati kuwa MCA apate unaona hawe. Well, jambo la kwanza si watu sema ni usumbufu wa MCA. Kwa sababu ukiangalia ile kiubinadamu kile wanachopata sio matarajio na si kisawa kwa yale maisha ambayo tulionao sasa hivi. Wewe ukiangalia maisha yaliyoko sasa hivi ni maisha yamekuwa ya ghali sana. Uwezi kudumu na ile mshahara unaopata. Hata ukafanya vipi binadamu uwezi pata hiyo mshahara wewe mwenyewe familia yako uwezi ridhisha na. Utapata bibi mwenyewe atakimbia nyumbani. Kwa hiyo 70,000 unaenda nao nyumbani. So una faida gani kama utapeleka mshahara huo nyumbani? Naam. Asante sana speaker. Sasa wewe unatarajia leo wewe ndio kiongozi, unatarajiwa uje bunge uzungumze kuhusu wale watu waliokuchagua. Wakati sasa wewe shida zako mwenyewe hujaweza kujitatua. Wewe shida zako mwenyewe hujaweza kuzitatua. Kweli utakuja uzungumze shida za watu waliokuchagua? Na unapata after every 5 years watu wameangushwa. Shukrani sana. MCA atakai kwa ile mahali alivyochaguliwa. Naam, shukrani sana Khatri. Shukrani sana. Asante sana kwa mchango wako. Bila shaka mtazamaji, ni maoni kwa upande wake Speaker Arub Khatri kutoka kaunti 001 kaunti ya Mombasa. Naona speaker unataka kusema kitu, lakini kabla tu hujasema jambo, ninaye Bernard Ojwang ambaye tulimkatiza kutokana na hitilafu za kimitambo kutoka Migori. Bernard, uwanja ni wako japo kwa mukhtasari sana. Naam, asante sana. Tuko katika mji huu wa Wendo ambapo wakazi wa Wendo tutazungumza na wakazi wa Wendo hapa ili tupate kujua hisia zao kuhusiana na swala hili la vita. Kila wakati tunapata kwamba wabunge katika hizi bunge za county wamekuwa wakipigana, na kwa sasa tutazungumza na jamaa huyu. Pengine hebu tueleze bunge, unaona bunge za county ziko huru? Bunge za kaunti kwa maoni yangu naona wabunge wale wamezembea katika utendaji kazi wao, hasa nikitizama katika huu mji wetu wa Wendo. Sekta tofauti unapata. Naam, asante. Ngoja. Wait. Naam, nilikuwa nasema kwa mtazamo wangu naona wabunge wa county hapa wanazembea, zingatia kabisa. Katika mtazamo wangu mara nyingi naona wanazozana pale ndani. Sijaelewa ni wanazozania nini hasa, ni malengo yao wenyewe, hawatuweki mbele. Katika mtazamo wangu summary naona kwamba inabidi waongeze jitihada, wa concentrate zaidi katika kutufanyia huduma. Je, unaona kwamba wana zile ahadi pengine walizotoa kwamba sisi tutawatumikia ziko? Wajua haijapita muda mwingi sana, kwa sababu sasa bado wana chance ya kufanya zile ahadi walizotuahidi, lakini kufikia sasa bado sijaona wakielekea katika malengo hayo. Ingawa sasa ningependelea warekebishe, wazingatie sana malengo hayo. Asante sana. Tunazungumza na jamaa mwingine hapa. Je, bunge za county unapata kwamba kila wakati wanazozana? Je, unaona wamewaacha hapa hivyo na ikiwezekana ambao wako watolee na wengine waweke katika uchaguzi ujao? Naam. Asante. Tunazungumza na kila kitu nafua huko wanataka kufanya. Naona wakifanya kitu kama hiyo, vitu kama hizo naona watazitoa. Hata hii maneno ya watu wa bunge vile wako wengi pale katika ubunge huko hivyo. Naona inatakana wazi reduce
wakuje wakuwe wachache, ndio ile sasa ile development ikuje huku mashinani. Naam, Salim, mmeweza kusikiza kutoka kwa wakazi wa Wendo. Sisi bado tuko hapa. Kumbuka kwamba hii siku ya leo wanachama wa chama cha chungwa, viongozi wao watakuwa wakipigia mgombeaji wao Chila Yako debeni hapa, na kumbuka tuko hapa na bado tutafuatilia habari hiyo kwa kina kwa habari zetu za saa 1 na za 3. Na asante sana Bernard Ojwang, mwandishi wetu wa kaunti ya Migori. Kama anavyosema, kaunti ya Migori kwa sasa hawana gavana, hawana seneta. Kwa hiyo malilio yao ni kwa nyinyi viongozi wa mabunge ya kaunti pamoja na viongozi wao waliowachagua katika mabunge ya kaunti, waangao kuhakikisha wanaingia na kujaza hizo nafasi na kuhakikisha kwamba maisha yao yanaendelea. Tuwatakie mema. Pale Nyeri County tulikuwa pia na jambo gumu sana wakati tulipopoteza gavana wetu, na ilikuwa ningependa labda kutoa pongezi pia kwa assembly ya Nyeri kwa sababu iliweza kumanage ile transition kuanzia ama kutoka wakati ulipompoteza gavana mpaka wakati sasa tulipata gavana mwingine mpaka wakati tulipopata deputy gavana. Na hilo ni jambo moja ambalo labda tungeweza kuwasifia wale MCAs kwa sababu ya kukaa dhabiti na kutokubali msukumo kutoka nje ya bunge. Nikipenda kusema ya kwamba tukiangazia haya mambo ya mshahara, nafikiri nisikukate kauli speaker, nimkumbushe tu mtazamaji kwamba anaweza kuwa sehemu ya mjadala wetu huu. Nambari zetu za simu sasa ziko kwenye kiwambo cha runinga yako, unaweza kutupigia simu, ukauliza swali, ukatoa mchango wako na maoni yako. Kumbuka tumekuuliza kama kwa mtazamo wako nadhani mabunge ya kaunti yako huru. Na juzi maspika maseneta wamezungumza kuhusiana na swala zima la utendakazi wa mabunge ya kaunti. Pengine tusikize kabla hujanipa kauli yako ya mwisho. We cannot all the time ukianguka from long time ago unasema tubadilishe katiba, tufanye namna hii. Tunataka referendum so long as itamfaidi Mkenya wa kawaida. Sisi hatutaki kusikia referendum ya watu ambao wanataka kubadilisha katiba yetu ati ndio waweze kuingia kwa serikali. We will not be ready to go to a referendum until we have sorted out the IEBC. Because constitutionally, it's only the IEBC that has the mandate to conduct a referendum in this country. I will stand and oppose any attempt to erode the benefits of devolution. I will say no. If anything, we should strengthen the Senate. We should strengthen the National Assembly. But we shall have a very honest conversation. Because it is not right that you make nonsense of what vision we had to make Kenya corruption-free and establish devolution. The idea of devolution was to make life different at the village level. Naam, hawa ni viongozi wa kisiasa mtazamaji wakizungumzia mjadala mpana ambao umeanza kuchipuka wa kama kuna haja ya kuandaa kura ya maamuzi kwa ajili ya kubadilisha katiba. Na moja kati ya mambo ambayo yanazungumziwa katika swala zima la kubadilisha katiba ni kujaribu kupunguza gharama ya maisha kupitia kuondoa taasisi ambazo zinaonekana kama hazijawajibika ipasavyo kama ilivyotakiwa na ilivyotarajiwa na katiba ambayo tulipitisha mwaka 2010. Kumalizia tu speaker, hali na nini kinakosekana? Kwa tumekosa njia kidogo kwa sababu kwanza kabisa sasa wakati unajua tunaendelea kuongea mambo ya very high wage bill in the country, itakuwa shida sana sasa tena kuanza kuintroduce ile mambo ya mshahara ya wabunge katika public debate. Nafikiri hiyo si mambo ambayo sisi kama mabunge ya county tungependa kuanzia ama kuangazia zaidi. Na niseme ya kwamba lile jambo muhimu sana la kufanya ni ugomvi uishe, ni kuweza kuwahimiza wale wabunge wa county waweze kuondoa mtazamo wao kutoka zile siasa zao ndogo ndogo, kwa sababu ile hata wakati mwingine si mambo ya fedha, si mambo ya pesa, ni mambo ya power control, ni mambo ya nani anaambia nani ana control nini. Yani tuangalie yale, tuweze kuwa refocus sana waweze kuangalia vile kazi yao iko legislation na ile oversight. Na lile jambo moja labda speakers tunafaa kufanya na tushaanza pale kufanya pale Nyeri ni kuangalia vile tutaweza kuwa na ile template ambayo inatusaidia kuangalia vile budget implementation imekuwa. Kama sasa vile pale sisi tunaangazia mambo ya budget, tunauliza wewe kama waziri ulipewa hiki kiwango cha fedha na wakati mwaka unaisha ulikuwa umetumia kiwango
kipi na ulikuwa umetumia namna gani na ni ngapi pesa ulirudisha na kwa nini ukarudisha, ile absorption rate. Kwa hivyo tunakuwa na zile ni kama performance contract na ambao tunafanya sasa kutoka committee level katika assemblies, na tukifanya vile unapata ya kwamba hata wale executive wanaweza kufanya kazi kwa haraka zaidi na kwa efficiency zaidi. Ningependa kusema ya kwamba jambo moja muhimu sana ambalo tunafaa kuangazia ni zile fedha ambazo tunaweza kupokea katika county government ama kule katika county zote za Kenya. Na ningependa kusema ya kwamba kama sasa tuko hali ya kuangalia austerity measures, pia budget cuts katika nchi yetu, nimeona ya kwamba already wamesema ya kwamba wanataka kuangalia kupunguza 9 billion kutoka kwa county government. Ningependa kusema ile itakuwa na haitakuwa kwa manufaa katika county, na kama wakati huu sasa tunasema ya kwamba wale wananchi hawafeel vizuri ile miradi ambayo inafanywa na county government, sana sana ni kwa sababu county government ile fedha wanapata, a lot of this money inaenda katika kuservice recurrent budget. Na sasa tena tukienda tupunguze zaidi hata ile pesa ambayo ingeweza kwenda kwa development katika county government, nasema tutakuwa na shida zaidi ya kuwa na zile benefit za ugatuzi katika Kenya Kwa hivyo ningependa kusema kwamba kwanza serikali wasipunguze ile 9 billion ambayo ilikuwa imetengewa kwa county government, ambayo imetengewa kwa devolution, na fedha ikiongezewa pale to refocus MCAs waweze kuangazia sana hali ya performance, waache kuwa na ule mzozo wao pale, mzozo na speaker, mzozo kwa wenyewe ile inawaderail sana. Na hili ni jambo ambalo liko kila pahali katika county government, county assemblies. Na kwa hivyo tukiangazia yale, na tena nao magavana pia nao waweze kuangalia sana mtazamo wa kusaidia wananchi katika hali ya miradi. Sisi tuseme for example pale Nyeri kuna wakati tulikuwa na ile bajeti ambayo ilikuja, na nataka kushukuru gavana kwa sababu aliweza kusikiza MCAs. Walisema kwamba hatutaki pesa ambayo inaweza kujenga ofisi iende katika ofisi kwa sasa. Kwa sasa tunaona ya kwamba kama Nyeri county mahitaji sana iko katika hali ya afya. Kuangalia nini hasa ni kinafaa kupewa kipaumbele, nini ambacho kinaweza kikasubiri kwa manufaa ya mwananchi, kama itakuwa nimekuelewa vizuri. Niruhusu tu niende Kisumu, nimalizane na Mheshimiwa Speaker Olo kwa haraka tu swala hilo la pendekezo la kupunguzwa budget ya county. Unahisi vipi itaathiri utendakazi wa serikali za county, na nyinyi kama wabunge wa bunge la county mnalizungumziaje hilo kwa kumalizia? Speaker Olo. Mimi ningependa kuambia wananchi tukufu ambao wanatuvi wakati huu, asante sana na kusikia. Ningependa kuambia wenzetu ya kwamba wakati wa Kenya walijipatia katiba mpya mwaka wa 2010, ile structure ambayo ilikuwa ni ya muhimu sana, ambayo ilibadilisha mwenendo vile tulikuwa tunafanya governance hapo awali, ni ya kwamba tulileta serikali ya ugatuzi. Na hii sababu ile tulileta serikali ya ugatuzi ni ya kwamba pesa haikukuwa inamiminika ifike mashinani. Wakati huu ingawa tuko na mashida mingi katika mambo ya ofisadi, mambo ya kuangalia vile pesa inatumika mashinani, yeyote ambaye anaangalia mambo yetu atakwambia ya kwamba ugatuzi imebadilisha maisha mashinani. Kwa hivyo mimi ningeambia serikali ya kwamba mambo hii ya kurudisha pesa ya ugatuzi chini ama kupunguza, hiyo isiwe hata option yao. Tuko na njia mengi. Tunaweza kwenda kwa bajeti ya defense, tunaweza kwa sababu Kenya haiko katika wao wakati huu, tunaweza kwenda katika mambo ya pesa ya usafiri, watu kusafiri nje, tupunguze pesa huko, tuende katika mambo mengi tofauti, lakini hii pesa ambayo inasaidia mwananchi wa kawaida, tafadhali tusifikie. Asante sana. Ya pili, ndio mambo ya ugatuzi katika county assembly ni ya kuhakikisha ya malizia tu kwa haraka basi tukamilishe. Ya kuhakikisha ya kwamba tunafanya representation, oversight na legislation. Kwa hivyo ningesema ya kwamba tuhakikishe ya kwamba county assemblies, MCAs wamepewa mazingira mzuri ya kufanya kazi yao, ofisi ya speaker ikuwe protected, na ofisi ya MCAs pia wapewe mazingira ambayo itawawezesha kufanya kazi bila kuingia katika mzozo tudogo. Shukrani sana Speaker Olo, na kwa kumalizia tu Speaker Patrick, kwa kumalizia tu kimsingi kwa kumalizia kwa dakika chache hizo za kumalizia, wewe una mtazamo gani,
una maoni gani, una mapendekezo gani ya kuhakikisha kwamba mabunge ya kaunti mbali na kwamba yana nafasi za kisiasa, lakini kiutendakazi yanaendelea kufanya kazi kulingana na yale matarajio yaliyoko miongoni mwa Wakenya? Asante sana tena Salim. Mimi tena ninakataa na maoni ya ndugu yangu kutoka Nyeri. Naam. Ya Speaker wa Nyeri kuwa akisema kuwa mambo ya mshahara si jambo la muhimu kuangaliwa. Labda kwake yeye, kwa MCA wake si jambo la muhimu, lakini mimi nikizungumzia kwa niaba ya kaunti ya Mombasa, najua kuna shida ya watu kupata 70,000 mshahara kwenda nyumbani. So hilo ndio jambo la muhimu mwanzo tuanze nalo. Ukiangalia EACC wameongeza mshahara wao kusudi kuwa wapate kufanya kazi yao kwa nguvu. Yani leo usiwe na kuna ugaidi unaendelea mahali, kuna shida inaendelea mahali na wao wanaenda wanapatiwa kitu kidogo wananyamaza. So tukianza na hili jambo la mshahara, tuhakikishe MCA wamepata mshahara wao mzuri, wanaweza kusustain nyumba, wakitoka nyumbani wameacha chakula. Wakija kazini akili zao ziko busari salama kabisa, wanajua timamu kabisa. Kidogo tu nina mtazamaji ambaye yuko kwenye line ya simu na labda pengine ana swali labda kwako moja kwa moja. Faraji kutoka Tunaonoka, karibu sana kwenye NTV Sasa. Hello? Karibu sana Faraji. Naam, habari zenu? Salama sana, habari za dhuhuri? Nashukuru sana. Sasa mimi nafikiri niko na maoni machache ambayo kwamba ningependa kuyatoa. Na zaidi ni masuala ambayo kwamba amezungumza spika wa bunge la kaunti ya Mombasa, Mheshimiwa Huru. Naam. Mimi nikiwa mojawapo wa viongozi ambao kwamba walikuwa uongozini katika awamu iliyopita. Mojawapo wa shida ambazo kwamba tumeweza kuzikumba zaidi kulingana na lile pato dogo ambalo kwamba lilikuwa lina matarajio mingi. Na ukiangalia kwa hakika kama alivyozungumza yeye, lile swala la kuwa sisi wakati ule tulikuwa tunatakiwa kufanya oversight, ilikuwa kuna hali nzito zaidi ya kuweza kuharibiwa akili ama kuvurugwa akili kupitia kwa pesa. So jambo la kwanza la muhimu nafikiri ni lazima iangaliwe namna gani hawa watu wataweza kumilikiwa, wataweza kupewa haki zao. Na ukiangalia mshahara wa 70,000 uweze kupata. Kwa hiyo Faraji, kama itakuwa nimekuelewa vizuri, ni kwamba wewe unaunga mkono mapendekezo ya Speaker Khatri kwamba maslahi ya MCA yaangaliwe vizuri ili wasiwe ni wepesi wa kurubuniwa na kupindishwa mkono. Kwa sababu ukiangalia 70,000 kwa kumoversight mtu wa bilioni 100, bilioni 100 ni vitu ambavyo kwamba vingiliki akilini. Shukran sana, maoni yako bila shaka tumeyapokea. Morris kutoka Kisumu, pengine kama unatusikia, karibu sana. Bwana Salim. Karibu sana. Jambo, mimi naitwa Engineer Tiano, rafiki yako Morris. Karibu sana Engineer. Habari ya masiku? Nashukuru, habari za Kisumu? Kisumu niko nyumbani, nimetoka Nairobi, sasa niko likizo siku kama 15. Mchango wako? Mchango wangu ni kuhusu hii agenda ya uhuru wa bunge kuhusu mambo ya majadiliano katika county. Endelea. Nimefurahia sana, naona Onyango Lo, speaker wa hii jimbo, yuko katika studio. So jambo langu la kwanza ni kwamba naungana mkono kuhusu majadiliano yenye mesemeka na ule speaker wa Mombasa kuhusu mambo ya maslahi na maisha na makazi ya MCA. Ni muhimu ya kwamba MCA wanafaa kuishi maisha mzuri. Because ile mambo ilitokea ni kwamba ile shida ilitokea ni mambo ile ya SRC. Wakati wabunge walienda pale wakidhania kwamba kutoka kwa makazi zao. Kwa hiyo nisikukate tu kauli Morris, kimsingi wewe pia unaunga mkono MCA kuangaliwa maslahi yao na pengine mishahara yao labda kuangaliwa upya na kuongezwa. Asante sana, bila shaka tumepokea mchango wako. Tulikuwa tunamalizia tu Speaker Khatri kwa sekunde 30. Speaker Khatri kwa sekunde 30 ulikuwa unamalizia kabla sijakukata. Asante sana Salim. Kwa upande
Masuala ni yale yale, lakini muda umebadilika kutoka saa 7:30 hadi saa 5 asubuhi hadi sasa saa 7. Alafu pia NTV alasiri itakuletea kwako na Doreen Majala. Hivyo basi salia papa hapa, lakini sisi tunaondoka studioni, tunawapisha wenzetu wa Kiingereza kuletea taarifa za NTV at 1. Hivyo basi salia papa hapa. Naitwa Jane Ngoiri. Kwaheri.